Hi friends, welcome to NSK Learning. For the DSC SGT aspirants, NSK Learning provide a great opportunity. That was NSK Learning provide classes of your textbooks to the SGT aspirants in English medium. So NSK Learning provide a good opportunity to the DSC SGT aspirant students. So they will provide all subjects classes in the school textbooks classes. So in the YouTube channel NSK Learning. So dear SGT aspirants, please subscribe our YouTube channel NSK Learning. So in the part of content discussion, first of all we will discuss the lesson 6th class social, 9th lesson community decision making in a tribe. 6th class social, 9th lesson community decision making in a tribe. So before going to the lesson, first we will discuss the key words in this lesson. First we will discuss the key words in this lesson. So first one, hereditary. Hereditary. Hereditary means related to the inheriting of something. Related to the inheriting of something. సో ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన పర్సన్స్ వాళ్ళని రిలేట్ చేసే అంతటిని కూడా హెరిడిటరీ అని చెప్పేసి చెప్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ షేర్డ్ సెలబ్రేషన్స్. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ షేర్డ్ సెలబ్రేషన్స్. ద ట్రైబల్స్ celebrate their festivals in groups. The tribal categories celebrates their festivals in groups. They share everything in these festivals. They share everything in these festivals. They share the celebrations also. They share the celebrations also. So this is called as shared celebrations. The next keyword in this lesson was anthropologist. The next keyword in this lesson was anthropologist. A person who studies the human race, especially of its origins, developments, customs and beliefs. So anthropologist means a person who studies the human race, especially of its origins, developments, customs and beliefs. హ్యూమన్ కమ్యూనిటీ మీద వాళ్ళ యొక్క ఆరిజిన్స్, డెవలప్మెంట్స్, కస్టమ్స్, బిలీఫ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసే పర్సన్ ని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్. కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్. ట్రైబల్స్ యూజ్ ద ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఫర్ their daily needs. Tribals use the forest resources for their daily needs. Those resources are common to all of them. Those resources are common to all of them. So tribals use the forest resources for the daily needs. Those resources are common to all of them. So tribals వాళ్ళ యొక్క డైలీ నీడ్స్ కోసం ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనేటప్పటికీ నేచర్, వాటర్, light, trees, these are all called as forest resources. So these resources are common to all of them. So tribals లో ఇవందరికీ కూడా కామన్ గానే ఉంటాయి. Next, the another important keyword in this lesson was community. Another important keyword in this lesson was community. A group of people who share the same religion, race, job, etc. are all the people who live in a particular area. A group of people who share the same religion, race, job, etc. are all the people who live in a particular area. సో ఒకే ఏరియాలో రెసిడెన్స్ ఉండేటటువంటి, అలాగే రిలీజియన్, రేసు, జాబ్ ఇవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకునే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని so we called as community. We called as community. Next, the another important keyword in this lesson was tribe. The another important keyword in this lesson was tribe. Tribe means a group of people of the same race and with the same customs, language,
religion, etc. Tribe means a group of people of the same race and with the same customs, language and religion, etc. living in a particular area, often led by chief. Often led by chief. సో సేమ్ కస్టమ్స్, లాంగ్వేజ్, రిలీజియన్ కలిగి ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒకే ఏరియాలో రెసిడెన్స్ ఉండేటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, సో ఒకే పర్సన్ తోటి లీడ్ చేయబడేటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని we called as tribe అని చెప్పేసి చెప్తాం. నెక్స్ట్, the another important keyword was hearing. An official meeting at which the facts about a crime, complaint, etc. are presented to the person or group of people who will have to decide what action to take. So hearing means an official meeting at which the facts about a crime or a complaint, etc. సో ఏదైనా ఒక క్రైమ్ ఆర్ కంప్లైంట్ సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ ని తేల్చడం కోసం కండక్ట్ చేయబడే ఒక అఫీషియల్ మీటింగ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ టు ద పర్సన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద వాట్ యాక్షన్ టేక్. సో ఎవరైతే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన, యాక్షన్ డిసైడ్ చేయగలిగే పర్సన్ ఉంటారో ఆ పర్సన్ కి ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నే వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హియరింగ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. Next, the another important keyword was accuse. To say that somebody has done something wrong or is guilty of something. So ఏదైనా ఒక పర్సన్ రాంగ్ ఆర్ గిల్టీ చేసిన ఒక పర్సన్ ని చేశారని అక్యూజ్ చెప్పేటువంటి పర్సన్ అక్యూజ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. Next, the another important keyword was dispute. To argue or disagree strongly with somebody about something. సో ఏదైనా ఒక పర్సన్ ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఆర్గ్యూ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే డిస్ప్యూట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. నెక్స్ట్, ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ keyword in this lesson was punch. Punch means the council of 5 adult male householders. So punch means the council of 5 adult male householders. So punch means the council of 5 adult male householders అని చెప్పేసి చెప్తాం. So in the part of the lesson community decision making in a tribe, now we will try to discuss the conceptual understanding of this lesson. The first concept was major occupations of the tribes. So generally all families of a tribe do all kinds of work like cultivation, gathering food from forests, grazing animals, making cloth, basket, houses, tools, etc. There are few or no special craft persons. Generally, all families in a tribe do all kinds of works. So in the tribes లో అన్ని ఫ్యామిలీస్ కూడా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. కల్టివేషన్, ఫారెస్ట్ నుంచి ఫుడ్ కలెక్ట్ చేయడం, యానిమల్స్ ని గ్రేజ్ చేయడం, క్లాత్స్ తయారు చేయడం, బాస్కెట్స్, హౌసెస్, టూల్స్ తయారు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక ట్రైబ్ లో జరుగుతాయి. సో అక్కడ ఎలాంటి స్పెషల్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ మేబీ కొద్దిగా ఉండొచ్చు లేదా ఉండకపోవడానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఉమెన్ అండ్ మెన్ అండ్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్ షేర్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. జనరల్ గా ట్రైబ్స్ లో ఉమెన్ అండ్ మెన్ అండ్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్ షేర్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. హౌఎవర్ in many tribes men have greater power and role in the decision making than women. Women and men and even children share the work of the family. So tribes lo women, men and even children kuda family talka work share chesukodam jarugutundi. So many tribes lo men have greater power than and decision making than women. So maximum tribes lo men have greater power and role in decision making than women.
ఉమెన్ కంటే మెన్ డెసిషన్ మేకింగ్లో కానీ ఫ్యామిలీ లీడ్ చేయడంలో మేజర్ రోల్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ లెసన్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్యూరర్ హైమండార్ఫ్. సో ట్రైబ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫెమిలియర్ పర్సన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఫ్యూరర్ హైమండార్ఫ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సో స్కాలర్స్ కాల్డ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ద ట్రైబల్ పీపుల్. సో ట్రైబల్ పీపుల్ మీద రీసెర్చ్ చేసేటువంటి స్టడీ చేసేటువంటి స్కాలర్స్ని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అంటాం. దే లివ్డ్ అమాంగ్ ద ట్రైబ్స్ అండ్ నోటెడ్ డౌన్ దేర్ అబ్జర్వేషన్ అబౌట్ ద కల్చర్, లైఫ్ స్టైల్, బిలీఫ్స్, decision making, etc. They lived among the tribes and noted down their observation about the culture, lifestyle, beliefs, decision making, etc. ఈ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ట్రైబల్స్తో వాళ్ళతో పాటుగా రెసిడెంట్స్ ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క కల్చరు, లైఫ్ స్టైలు, బిలీఫ్స్, డెసిషన్ మేకింగ్స్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ నోట్ చేస్తారు. సో ఆఫ్ ద ట్రైబ్స్ ఫ్యూరర్ హ్యూమన్డార్ఫ్ వాజ్ వన్ సచ్ ఫేమస్ స్కాలర్ హూ స్టడీడ్ ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. Who studied the tribes of Telangana. ఫ్యూరర్ హైమండార్ఫ్ ఒక ఫేమస్ స్కాలర్, తెలంగాణలో ట్రైబ్స్ గురించి స్టడీ చేసినటువంటి ఫేమస్ స్కాలరు ఫ్యూరర్ హైమండార్ఫ్. సో హీ కేమ్ టు తెలంగాణ ఇన్ 1940s. ఫ్యూరర్ హైమండార్ఫ్ స్టడీస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే హీ కేమ్ టు తెలంగాణ ఇన్ 1940s. హీ స్టడీడ్ ద చెంచూస్ అండ్ కొండరెడ్డిస్ and the Gonds, these tribes. So హైమండార్ఫ్ తెలంగాణ ట్రైబల్ బ్రాంచెస్ అయినటువంటి చెంచుస్ అండ్ కొండరెడ్డిస్ అండ్ గోండ్స్. సో హైమండార్ఫ్ స్టడీస్ అబౌట్ దీస్ బ్రాంచెస్. సో చెంచుస్, కొండరెడ్డిస్ అండ్ గోండ్స్. అలాగే అండ్ ఆల్సో హీ రోట్ మెనీ బుక్స్ అబౌట్ దెమ్. ఈ ట్రైబల్ బ్రాంచెస్ యొక్క కల్చరు, లైఫ్ స్టైలు, బిలీఫ్స్ వాటి కోసం నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ రాశాడు. హీ ఆల్సో స్టడీడ్ సెవరల్ అదర్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. సో హైమండార్ఫ్ ఆల్సో స్టడీడ్ సెవరల్ అదర్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. హైమండార్ఫ్ తెలంగాణలో మాత్రమే కాకుండా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి మెనీ ట్రైబ్స్ కోసం కూడా ఆయన స్టడీ చేశారు. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ మీన్స్ అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరం, నాగాలాండ్. అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరం అండ్ నాగాలాండ్. Facts of the punch take into an account in deciding upon a case. Facts of the punch take into an account in the deciding upon a case. So when a dispute is presented to the punch, the first aim of the punch is to get the facts of this case. So punch means a 5 members council of male householders. We are already discussed. Punch means a 5 members male householders council. So when a dispute presented to the punch, the first aim of the punch is to get facts of this case. The two parties are allowed to make detailed presentation of their points of view. The two parties, so dispute generally two parties మధ్య అరేంజ్ అవుతుంది. ఆ two parties కూడా are allowed to make detailed presentation of their points of view. సో ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దెన్ some elder member of the community may cross questions them to ascertain the actual facts and also ask witness of the case to give their evidence. So first ఆ accused two persons dispute ఎవరి మధ్య అయితే అరైజ్ అయిందో వాళ్ళ వ్యూ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. దెన్ ద ఎల్డర్ మెంబర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ, ఎవరైతే ఆ కమ్యూనిటీ మెంబర్ ఎవరైతే ఎల్డర్ మెంబర్ ఉంటారో, మే క్రాస్ క్వశ్చన్ టు దెమ్ టు అసర్టైన్ ద యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ఆస్క్ విట్నెస్ ఆఫ్ ద కేస్ టు గివ్ దేర్ ఎవిడెన్స్. సో వాళ్ళ యొక్క ఎవిడెన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఆఫ్టర్ దిస్ పంచ్ డిస్కస్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ద గోండ్స్ అండ్ ద డెసిషన్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ కేసెస్ సిమిలర్ కైండ్. సో ఇది జరిగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ పంచ్ డిస్కస్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ద గోండ్స్ అండ్ ద డెసిషన్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ కేసెస్ ఆఫ్ సిమిలర్ కైండ్. సో ఇది జరిగిన తర్వాత పంచ్ ఆ ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్, గోండ్స్ యొక్క ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ ని స్టడీ చేసి ఇలాంటి కేసెస్ లో ప్రీవియస్ గా కేసెస్ లో ఎలాంటి డెసిషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందో వాటిని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. దే ట్రై టు అరైవ్ ఎట్ ఏ సొల్యూషన్ యాక్సెప్టబుల్ టు బోత్ పార్టీస్. ఈ డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత పంచ్ ట్రై టు అరైవ్ ఎట్ ఏ సొల్యూషన్ యాక్సెప్టబుల్ టు ద బోత్ పార్టీస్ వెన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ హ్యావ్ బీన్ డిబేటెడ్. వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మెంబర్స్ ప్రపోజెస్ ఏ సెటిల్మెంట్. When all aspects of their case have been debated, one of the senior members proposes a settlement. This is no means a final decision, as the person affected may want some change. As the person affected may want some change. After hearing his or her response, the punch will take a final decision. సో ఆ సెటిల్మెంట్ కనుక వాళ్ళకి నచ్చకపోతే వాళ్ళకి మళ్ళా ఛాన్స్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ విన్న తర్వాతన పంచ్ ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ పట్ల. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ పట్ల. సో ఎవ్రీ విలేజ్ హ్యాజ్ ఎ హెడ్ మ్యాన్ ఆర్ పట్ల హూ ఈజ్ జనరల్లీ హెరిడిటరీ. ఎవ్రీ విలేజ్ హ్యాజ్ ఎ హెడ్ మ్యాన్ ఆర్ పట్ల who is generally hereditary. He is responsible to the punch, but in many cases he can be an effective leader. He is responsible to the punch, but in many cases he can be effective leader. While the punch only meet once in a while, the headman functions on daily basis. So the while punch only meet in once in a while, the headman functions on daily basis. సో పంచ్ ఓన్లీ అప్పుడప్పుడు మాత్రం మీటింగ్ అవుతారు, బట్ హెడ్ మ్యాన్ మాత్రం డైలీగా డ్యూటీస్ కండక్ట్ చేస్తారు. హీ ఈజ్ యూజువల్లీ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ హ్యాడ్ లెడ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. హీ ఈజ్ యూజువల్లీ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ హ్యాడ్ లెడ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పట్ల. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పట్ల. The main function of Patla is the ensure the unity of villagers and to negotiable with the outsiders and government agencies on behalf of the villagers. The main function of the Patla is ensure the unity of villagers and to negotiate with the outsiders and government agencies on behalf of the villagers. So Patla యొక్క మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటని చెప్పేసి అంటే విలేజర్స్ యొక్క యూనిటీని కాపాడడం, అలాగే అవుట్ సైడర్స్ తోటి గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ తోటి విలేజ్ కి సంబంధించి నెగోషియేట్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద గోండ్ పంచ్ అండ్ ద పట్ల. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద గోండ్ పంచ్ అండ్ పట్ల. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we observing the functions of gond punch. The village headman derive their authority from village punch or the council of adult male householders. The village headman derive their authority from the village punch or the council of adult male householders. This council has the last word in matters concerning the village as a whole, and the headman is no more than its chairman. This council has a last word in matters concerning the village as a whole, and the headman is no more in this chairman. It represents the Gond society as whole. Punch represents the Gond society as whole. It doesn't meet regularly, but only when necessary. Punch అనేది రెగ్యులర్ గా మీట్ అవదు, అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మీట్ అవుతుంటుంది. నెక్స్ట్ పట్ల. నెక్స్ట్ వన్ పట్ల. Every village has a headman or patla
who is generally hereditary. Every village has a headman or patla who is generally hereditary. He is responsible to the punch, but in many cases he can be effective leader. He can be an effective leader. He is responsible to the punch, but in many cases he can be effective and he can be an effective leader. The headman functions on a daily basis. The headman functions on a daily basis. So the special role of patla. The special role of patla. The main function of the patla is to ensure the unity of villagers and to negotiable with outsiders and government agencies on behalf of the villagers. So ఇది పట్ల యొక్క మెయిన్ రోల్. He also coordinates various community of work of the village including festivals. He also coordinates various community work of the village including the festivals. So this is the special role of patla. So he also has to certain and feed guests of the villages. So he also has to entertain and feed guests of the villages. So village కు వచ్చేటువంటి గెస్ట్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేయడం, వాళ్ళకి ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం కూడా పట్ల యొక్క మెయిన్ డ్యూటీ. ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ all this he gets one day labor in a year on his field from all men and women of the village. So in return for all this he gets one day's labor in a year on his field from all men and women of the villages. The assistance enables him to till to more land than his own family can till and thus to feed the guests of the village. So this assistance enables to him till more land than his own family can till and thus to feed guests of the villages. So this is the special role of the patla. Thank you, friends.